با نام خدا با عرض سلام و ادب و احترام خدمت نجیب زادگان ایران زمین، بنده امیر بهادر افضلی زیارانی هستم و با برنامه‌ای میخوام میلیارد شوم در خدمت شما بزرگوارانم. فردای اون روز با آقای میملف گفتم پس ذهن ما در واقع اینطور کار میکنه که هر چیزی که ما از دیتاهای ورودیمون بگیریم و بپذیریمش کدش تو ناخودآگاه ما نوشته میشه و اون کد میاد واقعیت‌های زندگی ما رو شکل میده. واقعا اینجوریه؟ آقای میملف گفت واقعا اینجوریه، حتی ذهن ما عجیب‌تر از اینم کار میکنه. گفتم یعنی چی؟ یعنی چه اتفاقی میفته تو ذهن ما؟ گفت یه چیزی میخوام بهت بگم ولی امیدوارم که نترسی و خوب گوش کنی. گفتم اون چیه؟ گفت ذهن تو تنها چیزهایی تو محیط اطراف تو میبینه که کدش توی ناخودآگاهت وجود داشته باشه و اونو باور کرده باشی. گفتم آقا متوجه نمیشم یعنی چی؟ میشه بیشتر توضیح بدی؟ گفت ببین تو محیط اطراف تو همه چی وجود داره. هر چیزی که تو الان داری میبینی از ابتدای تاریخ وجود داشته، ولی دلیل اینکه این چیزها دیر کشف میشن یا انسان‌ها دیر به اینا میرسن چیه؟ دلیلش اینه که این کد دیر پذیرش شده توسط یک انسان. گفتم آقا خیلی موضوع پیچیده‌ای شد. گفت واقعا موضوع پیچیده‌ایه. هر چیزی که تو الان داری از ابتدای تاریخ وجود داشته، فقط زمانی آشکار شده که یک انسان اومده اونو باور کرده و کدشو تعریف کرده تو ذهن خودش. به محض اینکه اونو باور کرده، کدشو تعریف کرده، اون چیز تو محیط آشکار شده و بقیه هم تونستن ببیننش. گفتم میشه یه خورده بیشتر توضیح بدی؟ گفت ببین در اطراف تو ثروت وجود داره، همه جور ثروتی وجود داره و همه جور فقری هم وجود داره، اما تو زمانی میتونی به اون ثروت ها برسی یا حتی به اون فقرها برسی، زمانی میتونی دسترسی به اونو داشته باشی که اونها رو باور کنی و کدش بیاد تو ناخودآگاه تو بشینه. تا این اتفاق نیفته تو اونا رو تو دنیای واقعی نمیبینی. گفتم من بازم نمیفهمم. گفت بذار یک فیلم بهت نشون بدم. اینجا بود که در رابطه با بومیای کارائیب یه فیلمی رو به من نشون داد و این فیلم از اون لحظه زندگی منو عوض کرد. این فیلم رو با هم می‌بینیم. The eyes are like the lens, but the tape that's really seeing is the back of the brain. It's called the visual cortex. It's right back here. It's like this camera and it's tape. Did you know that the brain imprints what it has the ability to see? Now this is important. For example, this camera is seeing a lot more around me than what is here, because it has no objection and no judgment. The only movie that's playing in the brain is what we have the ability to see. So is it possible our eyes, our cameras see more than what our brain has the ability to consciously project? Well, the way our brain is wired up, we only see what we believe is possible. We match patterns that already exist within ourselves through conditioning. So a wonderful story that I believe is true is that when the Indians, the Native American Indians on the Caribbean islands saw Columbus's ships approaching, they couldn't see them at all because it was so unlike anything they had ever seen before. They couldn't see it. When Columbus's armada landed in the Caribbean, none of the natives were able to see the ships, even though they existed on the horizon. The reason that they never saw the ships was because they had no knowledge in their brains or no experience that clipper ships existed. So the shaman starts to notice that there's ripples out in the ocean, but he sees no ship, but he starts to wonder what's causing the effect. So every day he goes out and looks and looks and looks, and after a period of time, he's able to see the ships. And once he sees the ships, he tells everybody else that ships exist out there because everybody trusted
and believed in him, they saw them also. We create reality. We're reality-producing machines. We create the effects of reality all the time. We always perceive something after reflection in the mirror of memory. As far as whether or not we're just living in a big holodeck or not, it's a question that we don't necessarily have a good answer to. I think this is a big philosophical problem that we have to deal with in terms of what science can say about our world, because we are always the observer in science. So we are still always constrained by what is ultimately coming into the human brain that allows us to see and perceive the things that we do. So it is conceivable that all of this really is just a great illusion that we have no way of really getting outside of to see what is really out there. Your brain doesn't know the difference between what's taking place out there and what's taking place in here. There is no out there, independent of what's going on in here.